ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ CO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ O2. ಓಕೆ, process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. The process of exchange of oxygen from the atmosphere with the CO2 produced by the cells. Primary function of respiratory system. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ O2 ಅಂಡ್ CO2 ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ pH ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸಿಲೆಂಟರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಮೂಲಕ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಟ್ರಾಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಆಗೋದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್, ಮೊಲಸ್ಕಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್, ಟ್ರಾಕಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ವಿಯೋಯ್. ಓಕೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ನಾಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ದ ನಾಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರಾಕಿಯಾ. ಇನ್ನು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಥಿನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇಂಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಕೈ ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಕಿಯಾ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಕಾಂಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೂರಾ ವಿತ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್
ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟರ್ನಮ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ರಿಬ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies, and also brings the air to body temperature. Respiratory or exchange part anta heltivi, that is alveoli and their ducts. Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. So what are the steps in respiration anta nodta hodre? The exchange of air between the atmosphere and the lungs. ಆಮೇಲೆ next to diffusion of gases across alveolar membrane, ಆಮೇಲೆ transport of O2 and CO2 by the blood, ಆಮೇಲೆ exchange of gases between the blood and the cells, ಆಮೇಲೆ utilization of O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2. Mechanism of breathing. It involves inspiration, okay, ಅಂದ್ರೆ intake of atmospheric air, and expiration ಅಂದ್ರೆ release out of alveolar air. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Respiratory center initiates the stimuli during inspiration. ಅದರ ನಂತರ diaphragm and expiratory muscles contract ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ thoracic volume increase ಆಗುತ್ತೆ as the chest wall expand ಆಗೋದ್ರಿಂದ. Intrapulmonary pressure is reduce ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ alveolar pressure decreases the atmospheric pressure. Air is taken inside due to the expansion of alveoli. Air flows into alveoli until the alveolar pressure equalizes the atmospheric pressure and the alveoli gets inflated. Expiration. Respiratory center terminates the stimuli during expiration. The diaphragm relax, but internal intercostal muscles ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. thoracic volume decreases as the chest wall contract. The intrapulmonary pressure ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು increase ಆಗುತ್ತೆ. Alveolar pressure increases than the atmospheric pressure. Air is sent out due to the contraction of alveoli. ಆಮೇಲೆ air flows out of the alveoli until the alveolar pressure equalizes the atmospheric pressure and the alveoli gets deflated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Inspiration can occur if the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. Expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. So what is inspiration, expiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, inspiration is always initiated by the contraction of diaphragm muscles and external intercostal muscles. So that pulls with the ribs and sternum upwards and outwards and increases the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. Forcing the lungs to expand the pulmonary volume. ಆಮೇಲೆ the increase in pulmonary volume and decrease in the intrapulmonary pressure forces the air from outside to enter the air passages into the lungs. Expiration ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು relaxation of diaphragm ಏನಿರುತ್ತೆ, that allows the diaphragm and sternum to return to its original shape and internal intercostal muscles contract, pulling the ribs downward, reducing the thoracic volume and pulmonary volume. This results in an increase in the intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 500 ml. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ 2500 ಇಂದ 3000 ml ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. And expiratory reserve volume is 1000 ml to 1100 ml. Residual volume ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1100 ಇಂದ 1200 ml. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This includes ERV. ERV ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ERV is nothing but expiratory reserve volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ TB tidal volume, ಆಮೇಲೆ inspiratory reserve volume, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total lung capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This includes reserve volume, ಅದರ ನಂತರ expiratory reserve volume, ಅದರ ನಂತರ inspiratory reserve volume, ಅದರ ನಂತರ ಅಥವಾ vital capacity plus residual volume.
Exchange of gases ಯಾವ ತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ primary site of gas exchange is alveoli ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is very important. Exchange of gases also occurs between blood and tissues. ಆಮೇಲೆ O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion. Diffusion is based on pressure per concentration gradient and the solubility of the gas as membrane thickness and partial pressure. Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. Therefore, CO2 can diffuse much higher than O2. The diffusion membrane is made up of three major layers. Okay. ಯಾವುದು the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance. Due to pressure gradient, O2 that forms the alveoli enter into the blood and reaches the tissues. Okay, CO2 enters into the blood from the tissues and reaches and alveoli for elimination. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ O2 ಮತ್ತೆ CO2. O2 is transported by RBCs in the blood. O2 is carried in a dissolved state through the plasma. CO2 is transported by RBC and it is carried by bicarbonate and it is carried in a dissolved state through plasma. That is 7% ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ O2 binds with hemoglobin in RBCs and form oxyhemoglobin. 1 Hb can bind up to 4 molecule of O2. Okay, this binding depends on PCO2 ಮತ್ತೆ P ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ that is obtained when percentage saturation of Hb with O2 is plotted against the PO2 in the alveoli where there is high PO2, low PO2, lesser H plus concentration and lower temperature. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. So tissues ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PCO2 is high, low PO2, high pH and higher temperature exist. Then oxyhemoglobin dissociates. The OO2 is released in the tissue. A very 100 ml of deoxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conditions. So ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ O2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ CO2 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ Hb bind with CO2 and form carbaminohemoglobin. This binding depends on PO2 and PCO2 level. In tissues, PCO2 is higher than PO2. More binding of carbon dioxide occurs with Hb. In alveoli, with the PCO2 is low, but PO2 ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. CO2 dissociates and O2 bind with Hb. At the tissue site where PCO2 is high, CO2 diffuses into blood and forms HCO3 minus and H plus. The enzyme involved in the carbonic anhydrase at alveoli reversible reaction that takes place that results in the formation of CO2 and H2O. You know, RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbon oxidase that which facilitates following reaction in both directions. Regulation of respiration. Regulation of respiration. Regulation of respiration. Respiratory rhythm center situated in medulla region of brain regulate and maintain respiratory rhythm. Pneumatic center in pons region can alter the rate of respiration. This process is also assisted by chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center and receptors associated with aortic arc and carotid artery which are highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Disorders of respiratory system bandu asthma, emphysema and occupational respiratory disorders. Asthma bandu it occurs due to inflammation of bronchi and bronchioles and emphysema anta heltivi. This is due to damage of alveolar walls. Amele occupational respiratory disorders bandu the main cause of this is certain industries like stone breaking. This may lead to fibrosis. Which organ is affected in asthma disease? That is inflammation of bronchi and bronchioles. Conversion of CO2 into H2CO3 is carried out by carbonic anhydrase. Respiratory organ involved in the respiration of insects, that is trachea and spiracles. Cigarette smoking causes respiratory and breathing disorders.
Cigarette smoking causes emphysema disease. In this alveolar walls ಏನಿರುತ್ತೆ, the damages leads to decreased respiratory surfaces for exchange of gases. Respiratory pigments present in human for gaseous exchanges, that is hemoglobin. How does the exchange of gases across a respiratory membrane occur? That is through simple diffusion. What is the amount of O2 supplied to tissues through every 100 ml of oxygenated blood under normal physiological conditions? That is 5 ml of oxygen by 100 ml of oxygenated blood. What will happen if CO2 concentration is increases in blood? Respiration rate become faster to compensate oxygen requirement. What will happen if human blood becomes acidic? The capacity of hemoglobin will be decreases. So arrange the following parts of the human respiratory system in a proper sequence. First nasal cavity, ಆಮೇಲೆ pharynx, ಆಮೇಲೆ trachea, ಅದಾದ ನಂತರ bronchi. Short answer type questions. Write the appropriate volumes of the following: inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume. That is 2500 ml to 3000, and expiratory reserve volume ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ml to 1100 ml. Name the membrane that surrounds the lungs. Also mention the role played by that membrane. That is pleura membrane, and it reduces friction or resistance on the lungs. How respiration does takes place in frogs? That is through cutaneous respiration and also pulmonary respiration. Diagrammatically represent the exchange of gases at the alveolus and the body tissues with found. This is in NCERT. And distinguish between inspiratory capacity and expiratory capacity. Inspiratory capacity, it is the volume of air that can be inhaled after a normal expiration, and expiratory capacity, it is the normal volume of air that can be exhaled after a normal inspiration. Mention the main parts involved in initiating a pressure gradient between lungs and the atmosphere during respiration process. Diaphragm and external and intercostal muscles between the ribs aid in the generation of pressure gradient during respiration. Write the role of larynx and epiglottis. Larynx, it is a cartilaginous box which helps in sound production. Epiglottis is a flap-like covering which prevent the entry of food into larynx. Distinguish between vital capacity and total lung capacity. Vital capacity anta helidre, it is the maximum volume of air that a person can breathe in after forced expiration. Total lung capacity anta helidre, total volume of accommodated in the lungs, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration.